The presentation of anarchism as social philosophy which aims at the emancipation, economic, social, political, and spiritual of the human race. The emancipation. Anarchist Essays is brought to you by Loughborough University's Anarchism Research Group. For more information on the ARG, see the link in the show notes or follow us on Twitter at ARGLBORO. Practices of Disobedience and Clandestine Citizenship, a proposal towards an Anarchist Theory of Art, by Pablo Angel Lugo. Actions against globalization at the end of the last century included two very important protests. The one that had the largest global impact were the protests in Seattle in 1999. The streets were filled with protesters against the World Trade Organization. Propaganda by the deed ensured that anarchism's radical position and its action mechanisms, organic, horizontal, and decentralized, were known worldwide. The Black Bloc was supported by the sending of SMS messages, the communication system of its time. It made clear that collective and anarchist organization was an efficient mechanism of protest. This led to a multitude of protests and activities with various names, including the global expansion of Black Bloc, and influenced artistic actions and practices. Indeed, it is not the first time that art has been influenced by anarchist thought. Situationism has intervened to introduce anarchist thought in artistic and cultural activities throughout history. There has always been a relationship with art, and this is due to the intrinsic links that exist between anarchist political philosophy and artistic practices, the search for freedom through practice. We have highlighted the capacity of neoliberalism to appropriate all rebellious and critical discourse. It is a hydra that seizes the criticism that fights it and employs it as a fictitious banner of progress and openness to all, which has left direct action and creative political protest in a vacuum. The impact that an action has is immediately absorbed by capitalism in order to destroy all alternative political forces. Let us not forget that capital and its function reaffirm the idea that everything is fine, while art and culture workers are handcuffed, exploited, and dedicated to making the rich richer. It is key to understand that the force of political action can be dismantled by the concept of art. Art and its individualistic proposal, which is what reviles and appropriates collective work. The potency of political action can be effectively dismantled through the transformative power of art. When we attach the idea of art to a political action, that takes away any kind of social engagement. Art is something that artists do, and society is not allowed to take part in those actions. Political action is social, it's collective. Contemporary art is individualistic and elitist. The moment in which we say that political action is artistic, it becomes part of an elitist activity and the working class will not engage with it. However, anarchism proposes the existence of a transitional art, which is an art that differs from contemporary art as it does not seek to be an economic asset. A fundamental characteristic of art is to demonstrate one's social needs in relation to the balanced development of both the individual and the community. Ultimately, we believe that art, its activities and concepts, will evolve into a situation that we cannot predict. The context in which it will be created is non-existent today. It would be absurd to try to think of a possibility because our mind is contextualized by the conflicts of our own time and space. We are talking about the inability to predict an artistic production that is not hierarchical and is not based on commercialization and the search for profit. This leaves us in the present, a moment which we call transition, with an art seeking to reach utopia, but which cannot completely detach itself from the capitalist system, economically or contextually, as neoliberal systems seek to absorb everything that is located on their periphery. In this sense, artistic creation in transition is involved in everyday life and supported by it. It can resolve or generate conflicts and, therefore, improve quality of life. From this perspective,
The role of the anarchist artist is to improve life. This can lead us to understand the implementation of creativity and the concept of art as a tool for criticism, modification, and/or alteration of life at local, personal, global, or universal levels. When we understand that art is a universal and abstract language, the message can be understood from different local perspectives, including from the universalization proposed by the avant-garde and Immanuel Kant. It seems fundamental to us to understand that the universal quality of its proposals lay in the possibility and not the obligation of participation in the aesthetic experience. We understand that contemporary art has glimpsed what we anarchists propose. Art is not only a tool for transforming personal mentality, but is also a tool for transforming immediate reality. Hence the political reactions that contemporary artists have had in their pieces. However, neoliberalism does not take long to absorb these practices, depriving them of legitimacy and transforming symbolic force into monetary force. That is, the rebelliousness of some contemporary artists becomes an excellent currency for the market. For other artists, their relationship with the art market constitutes a survival mechanism. That is, the denial of the secondary and tertiary art market itself limits their income within the primary market. We also find a series of activities related not only to pedagogy, but to civil resistance and the fight for civil rights, equality, or fraternal freedom. This is a fundamental aspect of the creative process in anarchist art. Individualism is a key concept for neoliberalism, as its economic relation with others is based on exploitation between human beings. The alternative capital provided to creative minds is the act of collaboration. Emphasizing the importance of the individual is something that the world is full of, however. The possibilities of moving away from individual capitalism and towards the collective are radical parts of anarchist artistic action. One example of this is a phenomenon that emerged in London between 2014 and 2019. It was the combination of organic collectives which contributed to the production and equal integration of different non-European Union immigrants within the United Kingdom. The phenomenon was focused on several anarchist artists as they contributed to the creation of documentation that allowed immigrants to access the benefits of being a first-class citizen. That is, citizens who enjoyed the benefits that a job provides: social security contributions, access to healthcare, a legal minimum wage, access to banking services, and access to social housing, to name but a few. Clandestine citizenships. The mechanisms by which nations refuse to accept the natural migratory flow are part of a new wave of nationalist discourses by right-wing political parties, which has created, at least in Western countries, large campaigns appealing to fear. It is important to establish that all the actions that we will discuss took place during the free flow of workers from the European Union to the United Kingdom, essentially in the pre-Brexit era. Previously, a European citizen had to go through a simple process to obtain the documentation to be able to work legally in the United Kingdom. The migrant presented himself at an employment office with his passport and proof of residence, and with this he could receive a national insurance number or NIN. The letter that includes the NIN is sent to a given address and serves as proof of address. In this way, the applicant has access to multiple opportunities, from registering for a job search, registering for health services, appearing on the electoral roll, to, most importantly, being able to open a bank account, all necessities for starting a legal job. A group was created that promoted and scattered identity documents, designed, created, and printed so that the immigrant's appearance corresponds to the document. They arranged for the issuing country of the passport to mirror the origin of the immigrant. Latin American immigrants got Spanish passports, for example. Arabic immigrants got French passports. This meant immigrants would have access to all services available to citizens. Several tests of the process were carried out, in which immigrants from various European countries participated, and excellent results were obtained, so the documents were made.
The first batches of documents were successful. Being organic collectives working in different regions of the UK, there is no certainty about the number of documents created, and there has been no attempt to find out. Anarchist actions and postures plan radical activity and direct participation in politics and provide the ability, necessity, and right of the individual to disobey unjust laws or governments. From the perspective of trying to eliminate hierarchy, any regulation that a government establishes and is executed as a form of marginalisation, segregation, or classification of people without rights requires disobedience against said regulation. The campaign that this collective initiated and developed organically, which led to organising mechanisms guaranteeing members' invisibility and cells that were created and dissolved so as to avoid contact between each other in the future. This is very important as there is an undetermined number of immigrants who may or may not be part of the legal mechanisms established by the United Kingdom, so that Europeans can remain in the United Kingdom as a part of Brexit agreements. In other words, some people had moved from illegal status to legal status in order to stay in the UK permanently. These practices are a dangerous tool for the art market. Of course, we understand that neoliberalism could try absorbing much more radical proposals, and personally I think it will. However, just like the clandestine citizenship proposal discussed here, it seems to be difficult for it to be presented under a veil of contemporary art. We know that it is not the same to display the cultural appropriation of a European artist in the art gallery in New York as it is to share an anonymous work which openly violates the law and results in an indefinite number of immigrants being able to settle legally in the United Kingdom with the unwitting support of a chaotic Brexit. We believe that the social permissiveness granted to the artist is the key shield in keeping participants safe and secure, and it is even more important that we do not know the personal details of those involved in the project. No one could provide the names of the participants. The anarchist pieces that have been created do not seek the legitimacy of the art market or system. They are, as most anarchists suggest, a way of moving house to another way of acting and working. Part of this attitude led us to think repeatedly when publishing this article, how much do we want the Academy to find out about what we do? Do we anarchists need the Academy? Well, on this occasion, we were invited to share the experience through this article. Our goal is to seek other eyes and ears for what matters to us. This is propaganda by the deed. Are clandestine citizenships a work of art? Beyond having to exemplify the matter or justifying said project against positions that will attack our activity for being morally questionable, we have to say clearly that for us it is a key piece of revolutionary creative action. We say that clandestine citizenships is a work of art from our perspective. It covers the characteristics that both anarchist art and transitional art should include. The definition we give is that art is a human activity, an abstract and conscious language capable of reproducing things, building forms, or expressing an experience if the product of this reproduction, construction, or expression can delight, move, shock, and thus transform the reality of the individual. We can be sure that this project complies with this, and we present a project that seems radical, eliminating and articulating itself against the law in a direct confrontation which has obtained a fantastic result, the incorporation of immigrants into a society, allowing them to enjoy rights and have access to what any other citizen has. The doubts about the existence of said event are clear. Can anarchists who violate the law be trusted? What certainty is there that everything narrated here happened? Let me say that being an anarchist and not believing in the need for the law, nor in the coercive institutions of the state, does not mean that we believe that prisons and police brutality are imaginary. We understand that for them our actions are criminal, but not for us. Our actions are mechanisms that amend and reduce inequality. Health, liberty, and fraternity. Prácticas de desobediencia y ciudadanías clandestinas. Una propuesta hacia una teoría anarquista del arte, por Pablo Angel Lugo.
Es fácil para mí decirlo, y lo digo en serio sinceramente. No tengo dinero, no tengo nombre, no tengo nada que arriesgar, sino a mí mismo. Thomas Bellick. Las acciones contra la globalización que surgieron a finales del siglo pasado incluyeron dos protestas muy importantes. La principal acción que tuvo el mayor impacto global fueron las protestas en Seattle en 1999. Las calles se llenaron de manifestantes contra la Organización Mundial del Comercio. La propaganda por el hecho aseguró que la posición radical del anarquismo y sus mecanismos de acción, orgánicos, horizontales y descentralizados, fueran conocidos en todo el mundo. El bloque negro contó con el apoyo del envío de mensajes SMS, el sistema de comunicación de la época, y dejó claro que la organización colectiva y anarquista era un mecanismo eficiente de protesta. Esto condujo a una multitud de protestas y actividades con diversos nombres dentro del espectro de la acción política, incluida la expansión global del bloque negro, e influenció las acciones y prácticas artísticas. De hecho, no es la primera vez que el arte se ve influenciado por el pensamiento anarquista. El situacionismo fue el momento histórico en el que se ha intervenido para introducir el anarquismo en las actividades artísticas y culturales. Siempre ha existido una relación con el arte, y esto se debe a los vínculos intrínsecos que existen entre la filosofía política anarquista y las prácticas artísticas, la búsqueda de la libertad a través de la práctica. Debemos destacar la capacidad del neoliberalismo para apropiarse de todo discurso rebelde. Es una hidra que se apropia de la crítica, que lucha contra ella y la emplea como un estandarte ficticio de progreso y apertura para todos, lo cual ha dejado a la acción directa y a la política creativa en un vacío. El impacto que tiene una acción es absorbido de inmediato por el capitalismo para destruir todas las fuerzas políticas alternativas. No olvidemos que el capital y su función reafirman la idea de que todo está bien, mientras los trabajadores del arte y la cultura están esposados, explotados y dedicados a hacer más ricos a los ricos. Es fundamental entender que la fuerza de acción política puede ser desmantelada por el concepto de arte. El arte y su propuesta individualista, que es lo que repudia y se apropia del trabajo colectivo. Sin embargo, el anarquismo propone la existencia de un arte transicional, que difiere del arte contemporáneo en tanto que no busca ser un bien económico y se niega a permitir que eso suceda. Una característica fundamental del arte es demostrar las necesidades sociales en relación con el desarrollo equilibrado tanto del individuo como de la comunidad. En última instancia, creemos que el arte, sus actividades y conceptos evolucionarán hacia una situación que no podemos predecir, ya que el contexto en el que se crearán no existe en la actualidad. Sería absurdo tratar de pensar en una posibilidad porque nuestra mente está contextualizada por los conflictos de nuestro propio tiempo y espacio. Estamos hablando de la incapacidad de predecir una producción artística que no sea jerárquica y esté basada en la comercialización y la búsqueda de ganancias económicas. Esto nos deja en el presente, en el momento que llamamos de transición, con un arte que busca alcanzar la utopía, pero no puede desprenderse completamente del sistema capitalista, ni económica ni contextualmente, ya que el sistema neoliberal busca absorber todo lo que se encuentra en la periferia. En este sentido, la creación artística en transición está involucrada en la vida cotidiana y respaldada por ella. Puede resolver o generar conflictos y, por lo tanto, mejorar la calidad de vida. Desde esta perspectiva, el papel del artista anarquista es mejorar la calidad de vida. Esto nos puede llevar a comprender la implementación de la creatividad y el concepto de arte como una herramienta de crítica, la modificación y alteración de la vida a nivel local, personal, global o universal. Cuando entendemos que el arte es un lenguaje universal y abstracto, el mensaje puede ser comprendido desde diferentes perspectivas locales, incluyendo la universalización, propuesta por las vanguardias y el mismo Kant. Nos parece fundamental entender que la cualidad universal de sus propuestas artísticas radica en la posibilidad, y no en la obligación, de participar en la experiencia estética. Entendemos que el arte contemporáneo ha vislumbrado lo que los anarquistas proponemos. El arte no es solo una herramienta de transformar la mentalidad personal, sino también una herramienta para transformar la realidad inmediata. De allí las reacciones políticas que los artistas contemporáneos llegan a tener de vez en cuando en sus obras. Sin embargo, el neoliberalismo no tarda en absorber estas prácticas, privándolas de legitimidad y transformando la fuerza simbólica en fuerza monetaria. Es decir, la rebeldía de algunos artistas contemporáneos se convierte en una excelente moneda para el mercado.
Para otros artistas, su relación con el mercado del arte constituye un mecanismo de supervivencia, es decir, la negación del propio mercado del arte secundario y terciario limita sus ingresos dentro del mercado primario. También encontramos una serie de actividades relacionadas no solo con la pedagogía, sino también con la resistencia civil y la lucha por los derechos civiles, la igualdad o la libertad fraterna. Este es un aspecto fundamental del proceso creativo en el arte anarquista. El individualismo es un concepto clave para el neoliberalismo, ya que su relación económica con los demás se basa en la explotación entre seres humanos. Enfatizar la importancia del individuo es algo que el mundo no necesita más. Sin embargo, las posibilidades de alejarse del individualismo capitalista y avanzar hacia lo colectivo son parte radical de la acción artística anarquista. La colaboración es la alternativa que el capital ofrece a las mentes creativas. Un ejemplo de ello es el fenómeno que surgió en Londres entre 2014 y 2019. Se trató de una combinación de colectivos orgánicos que contribuyeron a la integración productiva igualitaria de diferentes inmigrantes no pertenecientes a la Unión Europea dentro del Reino Unido. El fenómeno se centró en varios artistas anarquistas, ya que contribuyeron a la creación de documentación que permitía a los inmigrantes acceder a los beneficios de ser ciudadanos de primera clase, es decir, ciudadanos que disfrutan de los beneficios que un empleo proporciona, contribuciones a la seguridad social, acceso a la salud pública, un salario mínimo legal, acceso a servicios bancarios y acceso a la vivienda social, por mencionar algunos. Ciudadanías clandestinas. Los mecanismos mediante los cuales las naciones se niegan a aceptar el flujo migratorio natural forman parte de la nueva ola de discursos nacionalistas de partidos políticos conservadores, que han creado, al menos en países occidentales, grandes campañas apelando al miedo. Es importante establecer que todas las acciones que discutiremos tuvieron lugar durante el libre flujo de trabajadores de la Unión Europea en el Reino Unido, principalmente la era previa al Brexit. Anteriormente, un ciudadano europeo tenía que pasar por un proceso sencillo para obtener la documentación que le permitiera trabajar legalmente en el Reino Unido. El migrante se presentaba en la oficina de empleo con su pasaporte y comprobante de domicilio, y con esto podía recibir un número de seguridad social, NIN, por sus siglas en inglés. La carta que incluye el NIN se enviaba a una dirección específica y servía como comprobante de domicilio. De esta manera, el solicitante tenía acceso a múltiples oportunidades, desde registrarse en la búsqueda de empleo, registrarse en servicios de salud, formar parte del padrón electoral, contratar servicios para su hogar a su nombre y, lo más importante, poder abrir una cuenta bancaria. Todas estas son necesidades para comenzar un empleo legal. Se creó un grupo que promovió y difundió documentos de identidad, diseñados, creados e impresos para que la apariencia de los inmigrantes correspondiera al origen del documento. Esto significaba que los inmigrantes tendrían acceso a todos los servicios disponibles para los ciudadanos. Se realizaron varias pruebas del proceso, en las que participaron inmigrantes europeos, y se obtuvieron excelentes resultados, por lo que se hicieron los documentos. Los primeros lotes de documentos fueron exitosos. Al ser colectivos orgánicos que trabajaban en diferentes regiones del Reino Unido, no hay certeza alguna sobre la cantidad de documentos creados y no hemos intentado averiguarlo. Las acciones y posturas anarquistas plantean una actividad radical y una participación directa en la política. Brindan la capacidad, la necesidad y el derecho del individuo de desobedecer leyes o gobiernos injustos. Desde la perspectiva de la eliminación jerárquica, cualquier regulación que un gobierno establezca y se ejecute como una forma de marginación, segregación o clasificación de personas, negándoles derechos, requiere la desobediencia necesaria de dicha regulación. La campaña que inició este colectivo se desarrolló de manera orgánica, lo que llevó a la organización de mecanismos que garantizaban la invisibilidad de los miembros y a la creación y disolución de células para evitar el contacto entre sí en el futuro. Esto es muy importante ya que existe un número indeterminado de migrantes que pueden o no formar parte de los mecanismos legales establecidos por el Reino Unido, para que los europeos puedan permanecer en el país como parte de los acuerdos del Brexit. En otras palabras, algunas personas han pasado de un estatus ilegal a un estatus legal para quedarse permanentemente en el Reino Unido. Estas prácticas son una herramienta peligrosa para el mercado del arte. Por supuesto, entendemos que el neoliberalismo podría intentar absorber propuestas mucho más radicales, y personalmente creo que lo hará. Sin embargo, al igual que la propuesta de ciudadanías clandestinas que compartimos aquí, parece difícil presentarle bajo un velo de arte contemporáneo.
Sabemos que no es lo mismo exhibir la apropiación cultural de un artista europeo en una galería de arte en Nueva York que compartir una obra anónima que viola abiertamente la ley y permite que un número indeterminado de inmigrantes se establezcan legalmente en el Reino Unido con el apoyo inconsciente de un Brexit caótico. Creemos que la permisividad social otorgada al artista es un escudo clave para mantener a los participantes seguros. Y es aún más importante que no conozcamos los detalles personales del proyecto y sus miembros. Nadie podría proporcionar los nombres de los participantes. Las piezas anarquistas que se han creado y no buscan la legitimidad del mercado del arte o del sistema. Son, como sugiere la mayoría de los anarquistas, una forma de mudarse a otra forma de actuar y trabajar. Parte de esta actitud nos llevó a pensar en repetidas ocasiones en publicar este artículo. ¿Cuánto realmente queremos que la academia sepa lo que hacemos? ¿Necesitamos los anarquistas a la academia? Bueno, en esta ocasión se nos invitó a compartir la experiencia a través de este artículo. Nuestro objetivo es buscar otros ojos y oídos para lo que realmente nos importa. Esto es propaganda por el hecho. ¿Son las ciudadanías clandestinas una obra de arte? Más allá de tener que ejemplificar el asunto o justificar dicho proyecto frente a posturas que atacarán nuestra actividad por ser moralmente cuestionable, tenemos que decir claramente que para nosotros es una pieza clave de acción creativa revolucionaria. Podemos decir que Ciudadanías Clandestinas es una obra de arte desde nuestra perspectiva. Abarca las características que tanto el arte anarquista como el arte de transición deberían incluir. La definición que damos es que el arte es una actividad humana, un lenguaje abstracto y consciente capaz de reproducir cosas, construir formas o expresar una experiencia. Si el producto de esa reproducción, construcción o expresión puede deleitar, conmover, impactar y transformar la realidad del individuo. Podemos asegurar que este proyecto cumple con esto, y estamos presentando un proyecto que parece radical, eliminador y se articula en contra de la ley en un enfrentamiento directo que ha obtenido un resultado fantástico. La incorporación de los inmigrantes a una sociedad permitiéndoles disfrutar de derechos y tener acceso a lo que cualquier otro ciudadano tiene. Las dudas sobre la existencia de dicho evento son claras. ¿Se puede confiar en los anarquistas que violan la ley? ¿Qué certeza hay de que todo lo narrado aquí sucedió? Permítanme decir que ser anarquista y no creer en la necesidad de la ley ni las instituciones coercitivas del Estado no significa que creamos que las presiones y la brutalidad policial sean imaginarias. Entendemos que para ellos nuestras acciones son criminales, pero no para nosotros. Nuestras acciones son mecanismos que enmiendan y reducen la desigualdad. Salud, libertad y fraternidad. Pablo Angel Lugo. Thank you for listening. To help others find anarchist essays, please rate and review us wherever you find your podcasts. And if you're interested in anarchist ideas, why not check out the journal Anarchist Studies? For over 20 years, Anarchist Studies has been publishing original research on the history, theory, and practice of anarchism. For more information, visit www.lwbooks.co.uk/anarchist-studies.